أهلاً. أعتقد أننا الحين لايف. أهلاً وسهلاً يا أصدقاء. أنا ريم عبد الله. بإذن الله اليوم راح نتكلم عن كيف نبدأ بفلتر، كيف راح نبدأ مع فلتر، كيف راح نبدأ مع دارت. راح نناقش فلتر من منظور البيجنرز. وبحكم أنه راح يكون عربي أتمنى أنكم جميعاً تستفيدون. بالبداية أنا ريم عبد الله، فلتر ديفلوبر، WTM سعودي من شابتر أبها. هذا حسابي في تويتر. في حال إنكم كنتوا حابين تتواصلوا معي، تسألوا، عندكم أي استفسارات، أكيد أستقبل جميع استفساراتكم بكل صدر رحب. بالبداية إيش راح نتكلم عنه أو ماذا سنتطرق له في خلال هذه الساعة؟ راح نتكلم عن ما هو فلتر، ونناقش مع بعض فلتر ومتى ظهر فلتر، إيش الشيء اللي خلى فلتر مميز وينتشر بهذه السرعة. أيضاً راح نناقش مع بعض what is a dart، إيش هي لغة الدارت، كيف ممكن إني أتعلم لغة الدارت، إيش هي المصادر اللي ممكن إنها راح تساعدني إني أتعلم لغة الدارت. أيضاً راح نسوي مع بعض أو أشارك معكم كيف نسوي سيت اب للإنفايرمنت، خاصة للمبتدئين ممكن إنهم يواجهوا فيها مشكلات، ممكن تصير لهم ايرورز وينسوا أي خطوة، فراح نسويها بإذن الله مع بعض. أيضاً راح أستعرض معكم بعض التطبيقات اللي تم بنائها باستخدام فلتر. أيضاً آخر شيء راح نكون مع بعض نسوي تطبيق بسيط اللي هو تيك تاك تو، اللي هي لعبة الإكس أو، راح نسويها مع بعض وجداً ممتعة وبطريقة جداً بسيطة وسلسة، وراح أعطيكم كمان اللي هو الكود كامل على جيت هاب. آخر حاجة راح أعطيكم بعض الريسورس اللي راح تفيدكم سواء بفلتر أو بدارت، وراح تزيد من معرفتكم بفلتر، راح توسع مدارككم، راح تزيد ثقافتكم. الآن راح نتكلم عن what is a flutter، إيش هو فلتر ومتى ظهر فلتر. كل هالأمور راح نناقشها الآن. فلتر هو عبارة عن tools أو نقول SDK framework، طبعاً عملته شركة جوجل. طبعاً بدأوا يعلنون عنه تقريباً وبكثرة في عام 2017. طبعاً فلتر هو عبارة عن مجموعة تطوير برامج اليوزر انترفيس، وهو طبعاً open source مفتوح المصدر، وزي ما نعرف إنه تم إنشاءه بواسطة جوجل. طبعاً مثل ما نعرف إنه يتم استخدام فلتر لتطوير تطبيقات الموبايل سواء كان أندرويد، iOS، وأيضاً ما يحتكر فقط على الموبايل، أيضاً ممكن يستخدمه للويندوز، ماك، لينكس، ويب. واللي يميزه إني ممكن أطلع كل هالنسخ من كود واحد، فهذا الشيء اللي يميز فلتر. طيب لو حابين إحنا نعرف كيف يعمل فلتر، أول حاجة قبل ما أقول لكم إنه كيف يعمل فلتر لازم نعرف شغلة، إنه الموبايل ديفلوبمنت أبروتش عندنا اللي هي تنقسم إلى قسمين. يا إما إنك تكون كديفلوبر تشتغل على سنجل بلاتفورم وتطلع لي نيتف أبليكيشن، بمعنى إني أنا كديفلوبر أشوف إيش هو نظام التشغيل اللي محتاجه أطور له تطبيق مثلاً، وأشوف إيش هي اللغة اللي يستخدمها النظام، وأبدأ أستعمل نفس اللغة علشان أطور التطبيق تبعي. مثلاً في حالة الأندرويد اللغة الديفولت اللي هي الكوتلين، وفي حالة iOS اللغة الديفولت اللي هي سويفت. الخلاصة إنه السنجل يعني إنك تستخدم نفس اللغة اللي النظام برمج وطور من خلالها. النوع الثاني لا، إني أكون كروس بلاتفورم. إيش أقصد بالكروس بلاتفورم؟ الكروس بلاتفورم ينقسم، اللي هو نقصد فيه المتعدد، ينقسم إلى نوعين، يا إما إني أكون هايبرد أبليكيشن أو إني أكون نيتف أبليكيشن. طيب في حالة إني كنت هايبرد أبليكيشن، الهايبرد أبليكيشن طبعاً أو الهايبرد آب
هم كان هدفهم أو في هذا البلاتفورم كان الهدف إنهم يستغلوا الخبرة اللي كانت عند الناس أو اللي كانوا أساساً شغالين ويب من قبل وكان عندهم خبرة لغات مختلفة زي ال HTML زي ال CSS زي الجافا سكريبت. فهم حبوا يطوروا طريقة جديدة وهي تطوير التطبيقات باستخدام نفس الأساليب أو بنفس اللغات اللي كانوا يستخدمونها في برمجة الويب. تمام؟ طيب لو لاحظتوا كمان عندي native application من الكروس بلاتفورم، ايش اللي يميزها عن النيتف application اللي في السنجل بلاتفورم؟ او ايش هو الفرق الجوهري ما بينهم؟ الفرق الجوهري ما بينهم انه النيتف application اللي بالكروس بلاتفورم يطلع لك اكثر من نوع مختلف من النيتف ابلكيشنز، بمعنى ممكن يطلع لك نسخه اندرويد، ممكن يطلع لك نسخه iOS، بينما النيتف ابلكيشن اللي في السنجل بلاتفورم لا، لو استخدمتي كوتلين حيطلع لك نسخه اندرويد، لو استخدمتي سويفت حيطلع لك نسخه iOS. تمام؟ طيب انتم زي ما تشوفون كل هالمعمعه وكل هالطرق الكثيره وكل هالحوسه، واساسا راح يكون شيء مكلف جدا للشركات انها تجيب فريق يطور تطبيق باستخدام لغه الكوتلين للاندرويد اوبريتنج سيستم، وفريق يكونوا سويفت علشان يطوروا تطبيقات الاي او اس اوبريتنج سيستم. سو ايش الحل؟ جوجل في هذه النقطه جدا ذكيه. ايش عملت؟ جوجل حبت طبعا حاولت وحبت انها تبدا بطريقه وتجمع كل الايرورز اللي كل الشركات ارتكبتها او تركز على الجانب في كل شركه. مثلا كان في ايرورز في السنجل بلاتفورم وفي ايرورز موجوده بالكروس بلاتفورم، فدرسوا كل الابروتش اللي كانت موجوده وطلعوها بفلتر ابروتش. طيب ايش هو فلتر ابروتش؟ زي ما انتم شايفين، وانا طبعا افضل انكم تبحثوا عن الطرق الباقيه وتتعمقوا فيها على اساس تقدروا تفهموا الفلتر ابروتش، لان الوقت مجرد ساعه وما يمديني اغطي لكم كل النقاط. الفلتر ابروتش طبعا جوجل انها زي ما قلت لكم حاولت تتعلم من كل محاولات الشركات السابقه، بدات تبني تول خاصه فيها سمتها بفلتر. طبعا زي ما انتم شايفين كيف راح تشتغل؟ راح تشتغل أول حاجة، الشيء اللي يميز فلتر إنها طلعت بمصطلح جديد اسمه وجت، وزي ما أنتم شايفين فلتر وجت. إيش معنى وجت؟ وجت معناها جزء صغير من الأكواد. طبعا كل جزء نسميه وجت وله طبعا اسم معين وله وظيفة معينة في الكود. طبعا فكرة الوجت إنك تقسمي الكود تبعك إلى أجزاء صغيرة. تمام؟ طيب الفرق الجوهري اللي ما بين فلتر وغيرها من التولز، او الفرق اللي يميز فلتر او الميزه اللي تميز فلتر عن غيرها من الابروتش، انه فلتر الكود اللي راح تكتبه بفلتر راح يطلع لك اكثر من نسخه سواء الاندرويد او اي او اس زي ما قلت لكم قبل، وهذا اللي نسميه بالنيتف ماشين كود، بمعنى 0 1. يعني انت في هذه الحاله ما انت محتاجه اي فيرتشوال ماشين نفس طبعا الطرق السابقه والابروتش السابقه اللي طلعت فيها الشركات الاخرى. وايضا في نفس الوقت يتميز هذا الابروتش بعده مميزات، انه هو راح يطلع لك نيتف ماشين كود، بمعنى انه الابلكيشن اللي انت عاملته بفلتر بيكون في بعض الحالات اسرع من النيتف ابلكيشن اللي معموله بالاندرويد بلغه الكوتلين او اللي معموله للاي او اس بلغه سويفت. ليش؟ لانه النيتف ابلكيشن بالاندرويد اللي احنا عاملينه بكوتلين او بجافا يحتاج الى جافا فيرتشوال ماشين عشان تقدر تسوي له رن، يعني يحتاج الى ترانزليتر، يحتاج الى مترجم. فهذه من المميزات اللي تميز بها فلتر. ايضا ميزه جدا رائعه لفلتر انه الجزء الخاص بالواجهات ما صار منفصل، لا صار باينري ماشين كود، وهذا الشيء يصب في مصلحه الاداء بحيث الاداء يكون سريع ويكون سلس. هنا ممكن إن إحنا نناقش أو نتعرف على الأشياء أو النقاط اللي خلت من فلتر قوي أو ميزت فلتر وخلته يتصدر في تطوير التطبيقات. أول حاجة السرعة والأداء، بحيث إنه الأداء راح يكون سريع وسلس. أيضا الفلكسبيليتي، المرونة، إنه راح يكون جدا مرن معك وتقدر
بشكل سريع، إنه ما يتعب أو يكون زي بقية الأبروتش. أيضا إنه راح يتميز بإنه يكون native look and feel، وهذا أهم شيء لليوزر. إنه أنا لما أبي تطبيق أركز على أهم شيء اللي هو اليوزر، فيهمني لما أبي تطبيق إنه يكون مألوف وسهل الاستخدام لليوزر. أيضا إنه يتميز فلتر بأنه rapid development، بمعنى إنه سهل إن إحنا نتعلمه وسهل كمان إن إحنا نتنبأ فيه. طيب، هل في أشياء خلت فلتر يعني مميز، أو إيش اللي راح يخليني أستخدم فلتر؟ في أشياء خلت فلتر جدا مميز، إنه الكومبايلز تو نيتيف كود، إنه النيتيف كود عندك اللي هو الاي ار ام باينري كود، بمعنى إنه أنت هنا 0 1 زي ما حكيت لكم بالسلايد اللي قبل. أيضا إنه no reliance on ال OEM widget، بمعنى إنه أنا هنا أبدا ما أعتمد على ال OEM widget زي بقية الأبروتش السابقة. أيضا ما عندي بريدج، لاني ما احتاج ابدا البريدج. زي ما قلت لكم احنا بالاندرويد مثلا لو انا ابني نيتف ابلكيشن باستخدام اندرويد، للاندرويد باستخدام لغه الكوتلين، او للاي او اس باستخدام لغه السويفت، هنا انا احتاج الى فيرتشوال ماشين علشان تترجم لي الاكواد. لكن هنا ابدا ما احتاج، لانه اساسا انا ما عندي اي بريدج ما بين الكود واليوزر انترفيس. ايضا انا ما عندي اي مارك اب لانجوج، لاني انا فقط اعتمد على لغه الدارت. ولغه الدارت في الاندرويد يعني على سبيل المثال خلوني اقول لكم، انا قبل كنت اشتغل على اندرويد ستوديو، فلما اجي اسوي ابلكيشن اول حاجه احتاج اني اصمم الواجهات باستخدام الاكس ام ال، بعدين ابدا اشتغل على جزء الاكواد باستخدام جافا او كوتلين، لكن انا كنت استخدم جافا. فجدا كان الوضع يعني صح، حتى وإن كان سهل إلا أنه يعني مربك إنك تركزي على جزئين، لكن بفلتر لا، إحنا فقط نركز على لغة واحدة اللي هي لغة الدارت. طيب، بما أننا تكلمنا عن آخر نقطة عن لغة الدارت، إيش هي لغة الدارت؟ لغة الدارت لغة سهلة جدا. لو أنت من قبل أو أنت من قبل كنت تشتغل على Object Oriented Programming، أو عندك خبرة في لغات ال Object Oriented زي الجافا، C++، لو اشتغلت مثلا من قبل ويب HTML، جافا سكريبت، CSS، يعني هنا راح يكون جدا سهل عليك، لأنه جدا لغة الدارت فاميليار خاصة للمبرمجين، جدا ما بتتعب، خاصة لما يكون الشخص مبرمج اوريدي ودخل على لغة الدارت جدا ما راح يتعب، بالعكس راح تكون بالنسبة له كأنه ريفجن لبقية اللغات، أو يسوي ريفجن لمعلوماته وريفرش. لغة الدارت هي language and libraries. طبعا اللي يميز لغة الدارت كمان، طبعا لغة الدارت تميز إنه فيها باكجز كثير، بمعنى أنا لو مثلا حبيت أبني تطبيق والتطبيق هذا فيه ماث أو يعتمد على الرياضيات بشكل كبير أو معادلات رياضية، أنا هنا ممكن أستعمل باكج الماث، فأبدا أنا ماني محتاجة إني أضيع في اللغة، لا، اللغة كلها libraries أو فيها libraries كثير. أيضا من الميزة اللي موجودة بفلتر، وهي من اللغات اللي موجود فيها باكج مانجر. إيش أقصد بالباكج مانجر؟ الباكج مانجر طبعا يعطيها كواليتي عالي. أيضا إنه تعتبر الدارت فيرتشوال ماشين، وآخر حاجة كومبايل تو جافا سكريبت. طيب إيش أقصد بكومبايل تو جافا سكريبت؟ أقصد إنه أنا أقدر أكتب كود الدارت وأحوله إلى جافا سكريبت، تمام؟ فجدا سهل من هالناحية، وهذه الميزة جدا جدا يعني تصب في مصلحة دارت. طبعا في ميزة جدا رائعة لدارت وجدا جدا جدا مريحة، خاصة للديفلوبرز والبروجرامرز، إنه هذه الميزة إنه دارت يكون فيها تري شيكينج. عارفين إيش يعني تري شيكينج؟ التري شيكينج نقصد فيها إنه أنا لو مثلا استعملت باكج عفوا استعملت باكجز كثير، استعملت وسويت امبورت الباكجز كثير، وفي النهايه ما استعملتها، او انا اضفت اشياء او اجزاء في الكود وما استعملتها. طيب هنا ايش راح تسوي لي الدارت؟ الدارت راح من خاصيه التري شيكينج اللي فيها راح تنظف لي الكود، او زي ما نقول انها راح تبعد لي الزوائد اللي انا اوريدي ما استخدمتها، تمام؟
طيب الحين بما إحنا تكلمنا عن فلتر وعن دارت، هل في شركات استخدمت فلتر ودارت؟ أيوة، في شركات عملاقة جدا استخدمت فلتر ودارت. عندكم زي أدوبي، عندكم زي جوجل فايبر، الادوردز فور فيديو، جوجل ادوردز، جوجل فوشيا، كل هذول استخدموا فلتر ودارت. طبعا هذا الشيء يدل على ايش؟ جوجل فوشيا كل طبعا هذا الشيء يدل على ايش؟ يدل على انه فلتر ودارت جدا جدا سهله وجدا سهل ان الشخص يتعلمها. طيب الحين احنا عندنا لغة الدارت، وزي ما قلت لكم انها جدا فاميليار، خاصة للمبرمجين جدا مألوفة لهم، وحتى الشخص اللي ما عنده اي خبرة بلغات البرمجة يقدر يتعلمها. اقدر اقول بدون ما ابالغ في غضون اسبوعين يكون الشخص متمكن في هذه اللغة. زي هنا انا سويت لكم طبعا تقدروا تدخلوا على هذا الرابط dartpad.dev. هذا الرابط راح يفتح لكم الدارت باد. تمام. طبعا الدارت باد هذه من خلالها تقدروا تبنوا اللي هو تكتبوا أكواد بلغة الدارت، تجربوا تشوفوا كيف الأوامر تبع الدارت إنها جدا فاميليار للجافا سي بلس بلس، نفس الأفكار يعني أبدا ما فيها شيء يعني مختلف. راح ينزل لكم، نحط الحين في الرابط على أساس تجربونه دارت باد. كمان الحين راح نتكلم إنه كيف نسوي سيت اب للانفايرمنت. طبعا أنا واجهت مشكلات كثيرة لما سويت سيت اب. لما سويت سيت اب واجهت مشكلات كثيرة، خاصة إنه يعني حضرت ستدي جام وكذا كنت ضايعة في فلتر ما كنت عارفة. فإيش سويت؟ أول حاجة فتحت على فلتر. طبعا فلتر هم اساسا الموقع تبعهم حاطين فيه كل الخطوات، وحتى حاطين لكم كود لابس انه كيف تسووا اول تطبيق لهم. لحظة. تمام. طيب انا الحين حابة اني انزل فلتر، وحابة خلاص انه انا بيجنرز وماني عارفة ولا شيء بفلتر، فكيف راح ابدا؟ اول حاجة اتاكد من السيستم ريكوايرمنت تبعي. تمام. بعدين احمل الفلتر اس دي كي، بعدها ابدا اسوي ابديت للباث، اخر حاجه اسوي رن للفلتر دكتور. طيب هذه هي الخطوات. طبعا انت هنا لما تجي تسوي انستول راح تشوفي ايش نظام التشغيل تبعك، ويندوز ماك او لينكس، وهنا تبداي تنزلي الفلتر اس دي كي وتتاكدي من ريكوايرمنت تبع السيستم تبعك. طيب انا قلت لكم نسوي رن للفلتر دكتور ليش؟ لما تسوي رن الفلتر دكتور عقب بعد ما تسوي كل هالخطوات راح يسوي لك تشيك على الانفايرمنت، وكمان راح يعرض لك ريبورت على التيرمينال ويندو. تمام. وكمان في كوماند ثاني نكتبه على سي ام دي، او ممكن احنا نكتبه في التيرمينال اذا كنا نستخدم فيجوال ستوديو كود او اندرويد ستوديو. فنكتب فلتر ابجريد. الابجريد هذا او الكوماند هذا راح يسوي ابديت لكل من الفلتر اس دي كي والباكج اللي انت تستعملها. طيب انا خلاص شفت الريكوايرمنت تبع السيستم تبعي، حملت الفلتر اس دي كي، سويت رن للفلتر دكتور، وانجزت كل هالامور. الان ايش الخطوه الثانيه؟ الخطوه التاليه انك تشوفي الاي دي اي المناسب لك، اندرويد ستوديو، انتليجي ايديا، فيجوال ستوديو كود. طبعا انا بالنسبه لي استخدم اندرويد ستوديو. طبعا الفيجوال ستوديو كود جدا خفيف على الجهاز، وانصح به اذا كانت مساحه الجهاز صغيره. الانتليجي ايديا والاندرويد ستوديو جدا متشابهين. اساسا اندرويد ستوديو لو تفتحونه راح تلاحظون انه باورد باي انتليجي ايديا. طيب الان راح نستعرض بعض التطبيقات اللي تم بنائها باستخدام فلتر. من التطبيقات اللي تم بنائها باستخدام فلتر وتكلمت لكم عنها من قبل اللي هو جوجل فوشيا. طبعا جوجل كانت تشتغل على نظام تشغيل جديد تقريبا صار لها 7 أو 8 سنوات. اليوزر انترفيس تبعه كامل مبني بفلتر. حاولوا انكم تبحثوا عنه وتشوفوا كيف انه
اليوزر انترفيس تبعه، شوفوا الاكواد تبعه، راح تلاقونه كمان بجيت هاب، فبامكانكم انكم تتصفحونه وتشوفوا الاكواد كيف مكتوبه. اللي يميز فلتر ودارت انه لما استخدم فلتر ولما لما نستخدم دارت، طبعا نزل لكم اللي هو زي ما كنت اتكلم لكم عن دارت باد، فموجود الحين بالشات، ممكن انكم تحفظوا عندكم هذا الدارت باد بحيث انكم تقدروا تسووا اكواد على بلغه الدارت وتجربوا وتتعلموا منها. زي ما قلت لكم انه من اللي يميز دارت وفلتر انه يطلع لك شكل جدا جذاب، وتكون الوجهة فيها جدا سريعة زي ما انتم شايفين. طيب ايش السبب؟ ابى اقول لكم كمان حاجة عن الوجهة قبل ما اتكلمكم عن السبب. الوجهة عندنا بلغة الدارت تنقسم الى قسمين، stateless widget و stateful widget. طيب ايش الفرق؟ الستيتلس ويدجت راح نستخدمها مع الاشياء او الكائنات او الخصائص اللي راح تكون بالكود تبعي وتكون ثابته ما تتحرك، زي صوره، زي نص وهكذا. بينما الستيتفul ويدجت لا، راح استخدمها مع الانيميشن، مع الاشياء اللي لها حركه، مع السكرولبل وهكذا. طيب بقول لكم كمان على شغله جدا جدا ممتعه او جدا مريحه للمبرمجين، انه الوجت في طبعا في فلتر طبعا قدمت تصنيفات مختلفه في هذا الرابط اللي هو تبع الوجت، بحيث ان احنا نقدر نتعامل مع الصور والنصوص. في وجت كثير انتم لو تفتحوا عليها راح تشوفوا العديد من الوجت بحيث انها تستخدمونها وراح تسهل عليكم الوقت والجهد. بحاول الحين انزل لكم اياه بالشات. طيب قلت لكم في تطبيقات تم بنائها باستخدام فلتر. من هذه التطبيقات اللي تم بنائها باستخدام فلتر نستعرضها مع بعض. اللي هو علي بابا، جوجل ادز، ابتري، توب لاين، كل هذه تم بنائها باستخدام فلتر. لما تكتبوا فلتر شوكيس في جوجل راح يطلع لكم كل هذه التطبيقات اللي تم بنائها باستخدام فلتر. كمان هنا أيضا تطبيقات أخرى تم بنائها باستخدام فلتر. طيب الحين خلونا نتكلم إنه أنا كمبتدئ كيف راح أتعلم فلتر ودارت، بما أني الحين أخذت كل هذا الوقت كله تكلمنا عن فلتر، تكلمنا عن دارت وعن المميزات وما إلى ذلك. بقول لكم على نقطة. أول شيء تتحدد المصادر اللي ممكن إنه نتعلم منها. أنصحكم بيوداسيتي، نزل عليها كورس لتعليم فلتر. كمان يودمي عليها العديد من الكورسات اللي تعلم لغة فلتر والدارت. أيضا حطيت لكم مصادر بالأخير ممكن لكم أنزل لكم إياها وترجعوا لها. بنزلها إن شاء الله بعد ما نخلص بحسابي بتويتر، بحيث إنكم تقدروا ترجعوا للأرض كامل وترجعوا لجميع الروابط. طيب النقطة الأخيرة اللي راح نقضي بقية الوقت في إن إحنا نبني أول تطبيق لنا. التطبيق اللي راح نبنيه سوا اللي هو تيك تاك تو، اللي هي لعبة الإكس أو، راح نسويها مع بعض. طيب خلوني أفتح الحين معاكم الأندرويد ستوديو. تمام. الحين راح نبدأ أوريكم كيف راح نتعامل مع الأكواد ونبدأ مع بعض. طيب بالبداية قبل ما نبدأ في الكود وأشرح لكم إياه، حابة بالبداية أوريكم كيف لما نسوي سيت اب للانفايرمنت. طيب راح أسوي كلوز للبروجكت.
عذراً، راح أرجع أفتحها من جديد. طبعاً أول مرة إني أسوي كود وأونلاين. اللي هو لغة الدارت وفلتر. طيب هذا هو التطبيق كامل. طبعا خلوني أشارك معكم النتيجة، بعدها ندخل بتفاصيل الكود. طبعا النتيجة هو أنه يطلع معايا كود، أو تطلع معي عفوا لعبة اللي هي الإكس أو. الإكس أو هذه لحظة أشارك معاكم الإيميليتر. تمام. راح يسمح لي إني أعبي في كل خانة، وفي الأخير يطلع لي مين هو الفائز. هنا طلع لي اللي هو ديالوج مكتوب فيها جيم أوفر بلاير إكس 1. بعدين هنا ريست جيم، راح يسوي لي إعادة للعبة أو يطلع لي شبكة فاضية وأقدر أعبيها من جديد. طيب خلونا نرجع للكود ونسوي مع بعض اللي هو الابلكيشن. طيب على بال ما يشتغل، في حال كان عندكم أي أسئلة اسألوا. طيب الحين هذا الكود كامل معانا، طبعا راح أشارككم إياه نهاية ما نخلص إن شاء الله. راح أشارككم إياه على جيت هاب، وراح أشارككم كمان قناة ممكنها على اليوتيوب ممكنها تساعدكم إنكم تبنوا التطبيق وتمشوا حبة بحبة. طيب خلوني أبدأ معاكم ونسوي من البداية. خلوكم من هذا التطبيق اللي أنتم أوريدي الحين شفتوا نتيجته وعرفنا كيف راح نبنيه. خلونا نبدأ مع بعض نسوي أول تطبيق لنا. راح أروح الفايل نيو فلتر بروجكت نيكست. طيب لما اسوي او افتح اول او بروجكت جديد، راح الاقي اوريدي فيه كود مكتوب. الكود هذا اللي هو انكريمنت، انه نسوي كاونتر، فهو اوريدي موجود. طيب
أنا ما أحتاج إني أسوي كاونتر، فإيش راح أسوي؟ راح أحذف الجزء الأخير تقريبا، راح أخلي فقط اللي هي الماتيريال لحد الماتيريال هذه أحتاجها. تمام، هذا كله راح أحذفه ما أحتاجه. طيب بالبداية راح أقول لكم هنا على شغلة. الحين أنا هذا الجزء كامل عندي فقط اللي هو الآب والهوم بيج فقط، هذا اللي موجود اوريدي عندي هنا، وانا اساسا ما كتبته هو اوريدي موجود. لكن راح اقول لكم ايش اللي موجود هنا. سويت امبورت للباكج. طبعا الباكج اللي انا سويت لها امبورت اللي هي الماتيريال دارت. طبعا الماتيريال دارت هي باكج واحنا عارفين اساسا لانه فلتر هو عباره عن فريم ورك قائم على المكتبات. انا هنا احتاج اسوي امبورت للمكتبه اللي انا احتاجها. فلو مثلا تطبيقي يعتمد على معادلات رياضيه اكيد راح اضيف الباكج اللي خاص بالماث. لكن هنا انا راح اسوي امبورت للمكتبه اللي احتاجها. طبعا اشهر مكتبه عندنا بفلتر هي الماتيريال ديزاين لايبرري. طيب هنا عندي فويد مين رن اب. طبعا فويد بما انها ما راح ترجع لي ولا حاجه. طبعا المين هي الميثود اللي تعتبر كومبايلر مسؤوله عن ترجمه الاكواد وتنفيذ الاكواد الموجوده داخلها. رن اب ماي اب هو الكلاس اللي انا راح اشتغل عليه وراح اسوي له هنا ديكلاريشن واسوي اكستند. فرن اب هي مسؤوله عن تشغيل التطبيق. تمام. طيب سويت هنا ديكلاريشن لكلاس ماي اب، سويت اللي هو التايتل والثيم تبع الاب، وهنا فقط سويت اللي هو الهوم بيج. طبعا زي ما قلت لكم هذه كلها اوريدي موجوده لما اسوي نيو بروجكت. فقط اللي عندنا هنا اللي هو الاب الكلاس والهوم بيج. طيب انا هنا عندي الهوم بيج عندها ايرور. ليش؟ لانه انا اوريدي ما سويت لها كلاس. فراح اسوي create class home page extends من stateful widget. طيب شايفين الايرور هذه كلها؟ طيب خلونا نسوي override. بعدها راح اسوي طبعا هنا بما اني انشات الكلاس تبع الهوم بيج وانا اوريدي عندي stateful widget راح احتاج وطبعا انا هنا راح اسوي كمان state، فايضا راح اسوي state للهوم بيج هذه اللي انا سويتها. طيب stateful widget create a state. هنا راح اسوي return لكلاس. راح اسوي بما اني انا قلت لكم قبل شوي اذا انا سويت هنا اللي هو declaration للكلاس home page راح اسوي state للصفحه هذه الهوم page اللي انا عملتها. طيب فهنا راح اسوي return للكلاس home page state اللي انا لسه راح اعمله. طيب راح يطلع لي هنا hint الايرور اني اسوي class home page state extends state home page. تمام override. طيب انا هنا سويت الويدجت بيلد. طبعا في البيلد انا راح ابني الصفحه تبعي اللي راح يكون فيها اليوزر انترفيس. طبعا اول حاجه وهو شيء اساسي راح انشئ سكافولد.
بحيث انه راح يكون في الابر والمين بيج والبودي. طيب انا ما احتاج الترو، راح اسوي فقط return scaffold. الاب بار راح اضيف الاب بار الحين، راح احط في الاب بار اللي هو تكست او تايتل. راح يكون فيها تكست. التكست راح يكون عنوان الجيم او الاب تبعنا اللي هو تيك تاك تو. تمام كذا. طبعا انتبهوا لشغله، انه بعد كل خاصيه بيكون قمه على اساس ما يصير لخبطه على المحاكي، واخر خاصيه تكون سيمي كولن. طيب لازلت الحين بالتكست، اضفت التايتل، قفلت الاب بار. بعد الاب بار انا هنا راح اضيف البودي. خلاص الحين انا خلصت من الاب بار، الحين راح اضيف البودي. البودي راح اعطيها خاصيه انه يكون سنتر بالوسط. وبعد ما يكون سنتر راح اضيف له تكست. طيب بقول لكم على شغله، انا عندي في فلتر او بالدارت عندي عنصرين اللي هو تشايلد وتشيلدرن. تشايلد بمعنى انه حامل خاصيه واحده فقط، بينما تشيلدرن راح يكون حامل اكثر من خاصيه. راح نشوف ان شاء الله قدام بالاكواد واحنا نشتغل. راح اضيف تكست. خلوني اضيف مثلا اي نص 1 2 3 كذا نكون قفلنا السنتر، قفلنا السكافولد. تمام. لا زال هنا عندي ايرور. طيب خلاص انا الحين لو سويت رن، بس لانه لا زال عندي ايرور، على بال ما اخلص الكود مره واحده اسويها. طيب الحين انا خلاص انا شفت بالاب بار، طبعا اضفت فقط نص واحد. طيب انا حابه بما اني انا راح اسوي ماتريكس، تمام، فانا حابه انه يكون عندي شبكه فيها اللي هي 3 باي 3، 3 صفوف 3 اعمده، واقدر اضيف فيها الاكس والاو. طيب مبدئيا راح اجرب في الاب بار اني اضيف اللي هو بدال التكست في التشايلد، بدال التكست راح اشيله وراح احط كولم. طبعا كولم هذه الخاصيه انه تسمح لك انك تضيفي اكثر من نص، وفي نفس الوقت ما تكون ثابته، ما تكون متحركه. طيب راح تكون شايله الخاصيه children. وأنا هنا قلت لكم إنه children عندنا وعندنا child. children بمعنى أكثر من خاصية. طيب بالكولم إيش راح أضيف؟ راح أضيف 3 rows. أول شيء بكتب row، ونفس الشيء children، لأنه راح يكون فيه ثلاثة يعني 3 نصوص، بمعنى إنه 3 row و 3 columns. طيب راح نضيف children، راح نحط فيها text 1 مثلا.
كوما نفسه هنا 2 ونفسه هنا كمان 3. كده أكون خلصت الرو الأول. تمام، راح أنسخه كامل وأكرره 3 مرات، لأني أنا أساساً حابة إنه يكون عندي 3 رو و 3 كولوم، فأحتاج إني أكرره 3 مرات. هذا الرو الأول. الرو الثاني، لحظة، هذا الرو الثاني وهذا الرو الثالث. طيب كذا أضفت 3 رو. خلاص. طيب راح أرجع على الإيرور اللي فوق علشان نقدر نسوي رن ونشوف النتيجة. راح أشوف إيش الإيرور اللي صار هنا. طيب خليني أسوي رن أشوف إيش راح يصير معي. طيب كل هالإيرور. طبعا أهم حاجة إنه لما تطلع لكم إيرور بالكونسول إنكم تبحثوا عنها كويس. الحين لو مثلا طلع لي إيرور، وزي ما أنتم شايفين الحين طلع لي إيرور، أقرأ الكونسول كويس وأشوف الإيرور هذا وين، وأشوف بالضبط أنا وين الخطأ اللي أنا صار لي. فهنا الخطأ في return home page state، راح نرجع عليها وأشوف بالضبط إيش الإيرور. كذا تمام، نسيت الأقواس. طيب راح نسوي رن وأشوف الكونسول إذا بيطلع لي إيرور أو لا. تمام، لازالت عندي ايرور. طيب عشان الوقت الحين لسه باقي لنا ربع ساعة تقريبا، فراح افتح لكم نفس الفايل ونمشي على الأكواد وعشان أقدر أجاوب على أسئلتكم إذا كان عندكم أي أسئلة. كتابته تمام. بمر لكم على الكود سريع بحيث إن ال10 دقائق الأخيرة والباقي لنا نقدر تسألوا فيها وأقدر أجاوبكم على أسئلتكم. زي ما قلت لكم الجزء الأول اللي هو فقط كان بشكل كامل يتكلم عن الآب والهوم بيج. تمام. الجزء اللي تحت اللي هو لما سويت اللي هو
declaration للكلاس هوم بيج. بعدها سويت كمان declaration لأن سويت return للهوم بيج. الهوم بيج state سويت state للصفحة الهوم بيج. بعدها سويت ماتريكس. لو تلاحظون معي هنا في الماتريكس سويت ماتريكس. أول حاجة قلت له أن الماتريكس فيها 3 رو وحطيت لها لوب، والماتريكس الآي اللي هو الجزء اللي فوق اللوب الآي كمان فيه 3 columns، يعني لكل رو لكل صف واحد حط لي 3 أعمدة. بعدها اللوب، وهنا يطبع لي empty string. طيب نيجي عند الجزء هذا اللي هو الجزء البيلد اللي انا قلت لكم انه فيه راح يكون عندنا scaffold، راح يكون عندي اللهم صل على النبي، راح يكون عندي التايتل، المين بيج، راح يكون فيها المحتوى كامل، راح يكون في هذه الصفحه. طيب انا هنا ايش اضفت؟ انا هنا اضفت هذا النص. ليش أضفت هذا النص؟ لأنه لما سويت رن للآب لاحظت إنه الشبكة الكريت اللي أنا عملتها على أساس أحط فيها إكس وأو لاحظت إنها جاية في جهة اليسار، فاستخدمت خاصية main axis alignment إنها تكون بالسنتر. بعدها لاحظت إنه نفس الشيء إنه ما تغيرت مرة، فحاولت إني أروح لكل رو وأضيف للمين أكسس سايز وأخليها مينيموم، أخلي الخاصية تبعها مينيموم لكل رو، وبكذا لاحظت إنه كل رو صار في جهة صار في الوسط. طيب بحاول الحين أشغل لكم الإيميليتر وأحذف واحدة من المين أكسس سايز اللي موجودة في واحد من الروز علشان تقدروا تشوفوا كيف إنه فعلا ما كانت ماشية صح، وبكذا احتجت اني اخليها لكل رو سويت هذا الشيء. طيب راح ارجع على الكود وراح احذفها من الرو الاول وراح اسوي هات ريلود. معليش الايميليتر يطول شوي على بال ما يحمل. طيب في هذا الوقت أنا حابة أستقبل أسئلتكم وأشوف إذا عندكم أسئلة أقدر أساعدكم. في الوقت المتبقي لنا بما أن الإيميليتر راح يطول، وهذه طبعا من المشكلات اللي نواجهها كمبرمجين، فراح أحاول أرجع لكم على الريسورس ونناقش بعض الريسورس وأقول لكم على بعض المواقع والمصادر اللي فادتني. بالبداية لحظة أسوي المشاركة. تمام، لحظة شفتوا معي؟ لحظة أرجع أشارككم الإيميليتر بما أنه اشتغلت الخاصية. شايفين شلون الرو الأول صار بجهة اليسار ما صار في الوسط؟ علشان كذا هذه هي فائدة السطر الأول اللي وريتكم إياه، اللي هو اللي أضفته لكل رو، أضفت اللي هي خاصية المين أكسس ألاينمنت والمين أكسس سايز، عفوا المين أكسس سايز أضفتها لكل رو، وهذه هي كانت الفائدة، لأنه أساسا كل رو طالع لي بجهة اليسار، لما حطيت لكل رو هذه الخاصية صارت عندي في الوسط.
طيب الآن راح أشارك معكم بعض المصادر مثل ما وعدتكم. بعض المصادر اللي ساعدتني واشتغلت منها وأخذت منها المصادر والمعلومات. عندنا من الريسورس اللي هي الدوكيومنتيشن تبع فلاتر، جيت هاب، الجيت هاب، الستاك اوفر فلو، جيتر، كل هذه راح تكون مفيدة لكم إنكم ترجعوا لها. طيب كيف أو أنا كمبتدئ إيش أفضل برنامج لي؟ أنا ماني عارفة هل القصد اللي هو الاي دي اي. أنا بالنسبة لي أشوف فيجوال ستوديو كود مناسب، كمان أندرويد ستوديو جدا مناسب. فالأندرويد ستوديو ممكن فيها أدوات أو تولز كثير، فالفيجوال ستوديو كود مناسب أكثر للمبتدئين. بالإضافة اللي هو كود بن، أكيد إنكم كلكم عارفين كود بن. كود بن أضافوا من فترة اللي هو فلتر، فخلوني أشارك معاكم. جدا دائما أستمتع لما أدخل على كود بن، أجرب أغلب التطبيقات اللي منشورة وأجربها أنا بنفسي وأعدل عليها. أحس إنه فعلا يعني تسمح لي إني أكتشف أنواع كثير من الأكواد أو جزء كبير من الأكواد. فبالتوبيك راح أبحث عن فلتر، أو already فلتر هنا موجود. في هنا أغلب الابلكيشنز مبنية هنا باستخدام فلتر ودارت. هنا كمان في تيك تاك تو ممكنكم تجربونها. في هنا كمان كلوك. خلوني أجرب معاكم، هذا جدا عجبني. إذا أحد لسه عنده أسئلة فأنا أستقبل أسئلتكم. طبعا فكرة الكود إنه لما يتحرك بالماوس يمين أو يسار يتغير معانا، فجدا ممتع إنه تجربون هنا وتغيروا في الألوان، تشوفوا كيف ممكن إنكم تجربوا كل كود، تجربوا كل ستيتمنت وتكتشفوها بأنفسكم. زي ما قلت لكم يوداسيتي، يودمي جدا راح تساعدكم الكورسات اللي فيها. أتمنى إني فدتكم وأتمنى إنكم استمتعتوا ولقيتوا ضالتكم ولقيتوا الأمور اللي ممكن أو أخذتوا مني معلومات ممكن تفيدكم. إذا عندكم أي أسئلة أنا أستقبل أسئلتكم. ثلاث دقائق ونخلص، فأي أسئلة يا ريت تقولوا لي. أشكركم لحضوركم وجدا سعيدة بكم وسعيدة لوجودكم معي.
وأقدر وجودكم فعلا خلال هذه الساعة. أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا مني، وعلى الأقل أخذتوا مني لو معلومة ممكن أفيدكم في مجالكم وتعمقكم بفلتر وبلات. شكرا جزيلا لكم من أعماق قلبي، وأي حاجة ممكنكم تتواصلوا معاي على حسابي بتويتر. طبعا أستقبل كل استفساراتكم بصدر رحب، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا. شكرا لكم يا أصدقاء، ممتنة جدا لحضوركم. طبعا في سؤال الحين وصلني، what is emulator؟ وش هو الإيميوليتر؟ الإيميوليتر هو كيف أقول لكم، هو نفس بدل ما نستخدم جوالاتنا نستخدم الإيميوليتر، إحنا نسوي رن للكود تبعنا ونقدر نشوف الإيرورز اللي ممكن تطلع لنا، ونشوف النتيجة كاملة قبل إن إحنا ما نصدرها أو نسوي لها اكستراكت أو تصدير على الأجهزة ويصير قبل إن إحنا ما ننشرها. فهذه هي فائدة الإيميوليتر. شكرا لكم، هذا كان ما لدينا اليوم. شكرا لكم جزيلا.
Hi everyone. I'm Renuka Kelkar, the founder of the Tech Power Girls community. I'm having around 14 years of experience in web designing and development, and now I shifted my focus to the mobile app development. So I have created this new community called the Tech Power Girls. So what is a Tech Power Girls first? So Tech Power Girls is a community which is specially created for the women who are having the 5+ years of gap in their IT career, because we have seen that the women who are already had a gap of 5 years, 10 years, and they can't find job again in the job market. So our whole purpose here to empower that women to get back to your again in this IT world. So this is what we have created, and we have chosen our tool as a Flutter because it's a very easy to understand and it is very easy to learn as well. So our motto of this community is that learn together and grow together. So what we how we can do this all these things? So we have created one WhatsApp community where we can communicate our each member directly, and if they have any problem in their learning journey, we will help them each other. We every alternate day we conduct some online sessions, so where we can discuss the new widget each day, and we use that widget and create a new apps like that. And we have created so many small projects using that. So now, after some times, it's been a 6 months. We have created this community. Now we have hired some mentor for us who are teaching us to the detail about the Flutter and intermediate level kind of projects. So I'm very happy to here to share my knowledge how we can create apps UI, Flutter UI with the Flutter. So this is the design. So this is the design for the smoothie bar app. So whenever you get any design, so let's say I have the 2 pages here. So we have to first decided what we are, which widget we are going to use for this kind of design. So here in this session, we are going to cover this four section. So first is that creating the layout for the app. The second is the creating the data model. So for when you create a just UI for your app, so you need some dummy data to display as a placeholder for your app. So we are going to create that as well and displaying the data dynamically, because it's very important to show your data dynamically. So it is better when you connect with the other data, just like a Firebase or something. So after after retrieving the data dynamically, then we are going to connect with the navigating between the 2 pages. So this is things we are going to cover in this section. So now this is the app layout. So now when we see the design, so that time we have to think about that what kind of widget we are going to use here. So here the on the top section I have this pinkish red color ribbon, and which is having some text. So normally when you want something like that, we normally use as an app bar. So for this screen I have used it as my app bar. Now I want to display the my these atoms, that smoothie atoms in the different smoothie atoms. So this is the list of the atoms. So I have used here as a list. Then to design this particular section, I want to use the container, and in that container I have used as a stack. So why stack? Because a stack, when you want to show the two elements overlapping to each other, that time you are going to use the stack. So now I think this is about this design. The same thing for the second page as well. I'm going to use stack for here because my this image is overlapping to my container here. So that's why we are using the stack. Again, here, if you can see,
if you can see that these three texts are horizontally placed. So that's why we are going to use as a row, and my all the content is arranged in the vertically. So that's why I'm going to use as a column for that. So next step is that to creating the data model, how to create a data model and how you are going to create the list of that atoms and how you can going to retrieve that list. So this is all about the things we are going to cover. The displaying the data dynamically. So when you retrieve the data from first page, so you want to save that same data to the next page as well. So this is the thing we are going to cover in the displaying the data dynamically. Then next is that the page route. So when you want to connect from, give the link from one page to another page, we need to use the navigation. So in this type, in this section, we are going to see as well how you can navigate between the two pages. So I think we should start doing the live coding. So this is my app. I have created this file. And now I have created some folders here. So this is my first folder. It is called asset, and in that asset folder, I have created the images folder. And in that images folder, I have used my all the images which are I'm going to use for this app. So if when you are going to use any asset image, then you have to make sure you are going to make changes in your pubspec.yaml file. So you just decomment your asset folder and put it the path of your images over here. I think this file is very sensitive. So if you make any mistake in this file, so it will showing an error and you can't find where it exactly wrong. So it is make sure you should handle this file very carefully. So the next thing is that I have created the another folder in my lib folder is called as a model. So in that model folder, I am created smoothie.dart as my class. It's my the model class. So here is a my smoothie class. So the smoothie class, the name of the class is smoothie, and I have created some variables using their required data types. So because I want to display the name as a string, so I have created uses the data type as string. Same, if you see here, I am going to use a int for the color because I am going to show here the hex value. So I have used the int data type over here. Something I have displayed all the variables here, and here I have created the constructor for that variable. And after the creating the constructor, we have created the objects. So this is the my list of object. That the smoothies is equal to the smoothie. This is my first object, smoothie. This is my second object, and this is my third object. So that's how you are going to create your model class. So now the next turn is for the to create the design. So I'm going to my main.dart file. So first thing, if you can see, I will show you and let me minimize the things and show my the output. This is the default output when you start any project. So now I'm going to delete this part for because I don't want that incremental app. Then I want to delete this as well. Let me create my own widget home page. Okay, right now it's showing error because we don't have that widget. So I am going to create a new widget. It is a stateful widget because I want to send the data dynamically. That's why I'm going to use the stateful widget. So the name is, you should have the same name over here. So I'm going to paste it here for you. So this is my first thing. If you check your output now, you will see that it's a blank screen. It will have the black screen. Let me see. Taking a little bit time to syncing the files. I think taking some time for.
You see, I have to go and create a scaffold here. Let me do that. In the scaffold, I will create the app bar, and app bar having the title. So the title, and it will be the text widget. So it will be have smoothie bar. We will load the project again. Not doing the thing. For the simulator, it takes some time to first load the first time when you load the things. It's coming. Yes. So this is our default output. So now you can see here it's a smoothie bar. If you can see the design, we want to develop this design. Okay. So here we have this red color ribbon on the top. So we can also have that. So we have that background color, the colors, and we are not coding the hard coded value here. First we will do the normal hard coding value, and then we can retrieve the data from the model class. So colors dot, let's say have a red color, okay, and then we want to have our text into the center, so that's why I'm going to center align my text to. So this is the thing. If you can see the image editor, you will see changes. Okay. So now next thing is that it's a body. So in the body section, I will start creating the design for this part. So for that, I have to use the first child container. Child widget will be here as a container, and in that container, my child will be stack. And in the stack, I will have my first element in my stack is have a container. Okay, the stack loves the children, so you need to have children here first, and then we can have first element as a container. Let's give some height to this container. Let's have height. Let's say have 50. Then we will give some color colors or let's say have pink, and then we can have, let's check if we can have this output over here or not first. So here let's make you have some width as well, because we don't want the whole width. So let's have a 300. Okay, let's have this is 100 only. Okay, so you have to play with these numbers and all these things. So how you can get the output for that. So first thing is done. So what is the next thing? The next element is my image. So image.assets. Let me do the asset path here. So asset images slash apple.img. Let me have that. Yes, it's coming. Now it's very big, so let me style it that image. So let me give as a height. Let's have the height. Let's have the height 100 maybe. It's too small. Yeah, maybe this is fine. So now we have to adjust the we want to align this object in the center of here. So what we can do as give the padding to this container.
So here is my padding. If you can see, it's coming down. We want some more padding, so let's have the only. We want some padding from the top. Let's have 50. Just check it. Yes, okay. Then we can have some padding from the left side as well. So we can have 50. So I think it's little bit, my image is showing little bit bigger. Let me have 180. And let's give some padding to the image as well. Let's wrap this widget with the padding, and I want only give the left padding, and that's why I'm using the only. So it's a left. Let me have some plain. Okay, now if you can see that image, it will have the round shape border. So now we want to design that. For that, we have the property called the decoration. And in the decoration, we have the box decoration. In the box decoration, we have border radius. In the border radius dot circular will give you the circular border. And if you want the complete half circle or something, then you can make sure that you have to give half of the height here. So let me show you. So this is the error. Whenever you use the decoration and you use the color, so this time you will get this error. So what is the solution here? You cannot give the color in the direct to the container. You have to give this color property inside your decoration. So this is the, so you will get this. Let me have this image. Have a little bit top as well. Let me have 5. Okay. So now we want to show the text. For that, we are going to use as a child for our container. You can use the stack as well, but it's better when, because you want to show inside this container. It is very easy to, if you give the child to that container. So I'm going to do that. So child for my container will be the text, and this text will be my name. Okay, let's have the name here. So now you can see there is a little bit you can see here. So it is on the top of the container. So now for that I am going to do with, just go and wrap this widget with the center. So it will show like in the center like that. Okay, so now we have created this our design. So if you are using hard coding the whole the thing, so you have to need to copy this container 3 times, and you have to show the 3 times this container, and it will show like that. But we are going to use the data dynamically. So we are going to wrap this container with the widget which is called as a list view builder. So list view builder. So let me do have so list view builder needs the atom count. So what is the atom count? So atom count is the number of atoms you want to display in your list. So if you see here, we have the 3 atoms. But sometimes if you hard coded this value, then let's say I have hard coded this value just 3, then it will show only 3 atoms. So it's a better, you cannot do the hard coded value, and you can just give the length of your list. So here my list of my name is smoothies.
and it's showing a red line. So I had to first import that library here. I think, let me see, I have done the same splitting. Here and the same and dot, then you will get the length. Okay, so now the next thing is atom builder. So atom builder is the function where it gives you the facility that where you have to create this object in the object tree. So the atom builder takes the context and the uh, index, and it's a function, so it will return the value. So what it will return, so whatever we have done up till now, this container, we are going to copy here from, and we are going to return this container. So here, because we are using in this function, it's the semicolon, and we don't want this thing now, so just delete it. So now, so the half part is done. So what is the next step? So after this index, before this return, we want to create one variable. Let's call as a we are going to create a class of smoothie object, which is called smoothie. It's a class, and my new name is smoothie object. And what is that? It is equal to smoothies and index. So each time it will create a new object with the which will create the object from this class, this model class. So for that, if you go and check it, you can see the three containers. So right now, because we have hard coded this value, it's showing the same color, same image, and same text. So now the next step is that we are going to delete our hard coded value and we can retrieve the data. So here I am going to remove, my first thing is that I am going to remove the first is the name. So I will delete this. And my first thing is smoothie object dot the name. So this will be the smoothie object dot name. So you can see green refresher, golden refresher, and red refresher. Then the next step is to change the color, because we already defined the color here, so we can retrieve that color accordingly. So here we are going to change and give the again smoothie object dot color. So it will give you the color as well, right? And the next step is for the image. So we want to delete these as well here, and smoothie object dot image path. So we are storing the image path for our images. So you can see there are the three images. Now I want some little bit space between these images and all these things. So what I will do, I will just go here and I will just wrap this widget with the padding, and you can check it. So it will give the padding. So my one thing is remaining, that I want to give the style to this text. So let me do that as well. Here we'll have the style, and that is the text style. And in that text style, I am having the font. First is font size. So let me have the font size 20 maybe, and font weight will be font weight dot bold.
And the next thing is color, because this color is not going to change, that's why I am going to give as a hard coded value, and it will be the white. So let me give him some, I think it will be bigger, so let me have 80 and give some padding to this text as well. So let me have the padding. It will have only from left brain mode, because these images are different in different directions. Okay, I think now you can see the text properly. So what is the next step? Now we want to, if you can see the here, now we want to create this page. But before that, we want to create the link between the two pages. So we want to create the navigation. So for that, I'm going to use, so first thing we need to wrap this container, this padding, from this padding, we are wrapping this widget with the new widget called as a inkwell. So ink will give you the facility to have the on tap event. So here I am giving the on tap event. So function. So we are going to use as a navigator, because itself it called as a navigator, means if you have to go to navigate something, dot push, because we want to send date we want to send on the forward side. So that's why in the push, if you want to link it to the back page, then you can use the pop. So here in the root, we are going to use the material page route. And material page route. In the material page route, we have the builder and have the context. And then we are going to give the location of our file. So let's have smoothie page. Okay, so now it's showing the red line because we haven't created this page yet. So now in the lib folder, we are going to create a new dot file, and its name has a smoothie underscore detail. So let's have first line is import material dot dart. So this is our first line. Then next is I am going to create a stateful widget, because if I want to create some interaction from the second page to the third page, something that's why I'm going to create a second page as a stateful widget. Then what I will do, I will just copy the same thing, because it's giving the path to that widget. So I'm just copy it over here, and here I'm going to import that file. So it will gone, our error is will gone. Okay, so next step is that now you have just you just connected to the two pages. If you go here and check, if you click, let me give the value as well. First, I want to pass the data as well here. So for that, I will do that. We'll create a new variable, new smoothie variable object, and smoothie, and we'll have the smoothie object. So here that means smoothie, we want to pass it to the next page or here. So what we can do,
So here it's a final class smoothie object. We will pass the new object and showing the red line. We will go and click here and create the constructor for that class. Okay, and here this is the new page. So we want a scaffold as a my basic thing, which will give you the basic structure for your page. Here is the app bar. Again, we'll have the title and the title with the text. Now we are going to choose retrieve our value from that page to this page. So we have used the stateful widget, so it will create the widget. So it's first is the widget dot new smoothie, because we have assigned that smoothie object to this new smoothie object. So now it will be the have the new smoothie dot first is name. Let me see it's working or not. It's wrong. No such method is wrong. Smoothie and file. I think I have dot and text object. We have selected the things. So this is a smoothie detail page. This is equal to smoothie object. Then what's the wrong? Run again. Yeah, it's coming. Sometimes you have to restart the things. So now it's coming. Now if you can see the design, you want the same color, which is when you click on the yellow golden refresher, it will give the same color to your app bar as well as this container. So now let's start to design this page. So for that, first thing I will do, this is the name coming, because let's say if you green refresher, the green refresher is coming here. So for that, I am going to again create a background color, and here I am also retrying the same what we have done for the last page. Widget dot new smoothie dot color. So it will give you the same. Again, I want to have my text in the center title. So it's a true. Now we can see. So it's a green color, right? So now we want to create our body. Let's create a body here. First is my container. For that, I will do that. First is my container widget, which having the child as the stack. Having children. So here, what we can do in the children, my first element is will be the container again. In this container, what I will do, I will give him some height and width. So height, I'm not giving the width because we want the full width of our screen. So height will be around 300 maybe, or maybe 250 something. Then we will have the color again. So colors, we have in the dynamic theme, we can retrieve the data. So we have the name something dot color. So let me see. Yeah, it's coming. I think we can do with the 220 to 220. Maybe it's too big on my screen. Okay.
So this is the, now you can see there is a you can see there is a drop shadow effect for this app bar, and we don't want, because there is nothing in my screen like that. So what we will do, that for that we just remove the elevation for that app bar. So it's an elevation and it will say 0, so it will remove that elevation. Okay, so this is the thing. Then next step is that we want to show our image. So just minimize that. After that comma, and then we'll have the image dot asset, and now again we'll have the widget dot newsbuddy dot image path, and we'll have to see this image. Okay, so now this image is a very much big. So now again we have to make it the height. Let's have 300 maybe. See, yeah, it's maybe 250 will be fine. Maybe it's too big. Okay, that will be great. So what is the next step? Let me give, as this image should come in the center. So I will just wrap this image with the center widget. So right now it's showing like that. But before that, my whole things in here is the aligned vertically. So what I will do, I will just first remove this thing. I will just first wrap this widget with the column. So we can arrange the thing by vertically. So first thing is my column, and then I will just with the center. So first thing, the column. Okay, so it is coming on the top of this container. So after this, here, what is my next step for my design? It's the calories. So now I will go to create the text. So that text, it's not hard, it's not from the our data, model data. So I will hard code it. So okay, so let me have style for this, the text style, and then we'll have font. Font size will be around 20, and this time I want to have font weight, and font weight will be bold for this. And let's see. Okay, then what is the next step? We want to have one more text. We show the actual calories, so we'll have one more text. And this text will have widget, because we are retrieving from the data dot calories. So if you can see here, you will get that calories as well. Now again we want to style it. So for every time you are styling the each and every object, sometimes it's better to have separate style file or style sheets, like when you design any website or something. So that time we use this like a CSS style sheet, something like that. We can create one style.dat file, and we can just retrieve from that theme data. So here textile, and here is the font. Let me just do this thing. The font will be the same. Here I'm copying the same, and let me give the color different. So again, the color will be having the color and widget dot color. Okay, so this will have the, this much part is done. So now if you can see, my this heading, the ingredient and description is on the starting. It is not aligned the center.
So that's we are going to create here now. So we'll do that. So for that, what I can do, I will give this column as a cross axis alignment, and it will say the start. So it will shift all our text in the start position, because right now this image is on the center. We already wrap this image with the center widget, so it won't go on the starting position. So let me give the same thing for this text galleries to the center, and uh, this image is done, and this text as well have the center. So, okay, now we are going to have the next heading, that is also text widget, and we'll have it is, and we'll also, you can see it will appear here, right? We will style it again, style, text style, and here we can again copy paste this text style value. So will look like this. Then what we'll do next is we will just give this column as a wrap with the padding. So and give as a 10. So it will say give the distance from all the side as a 10. So you can see here, because there is no any object here, so we can't see it right now, but it will also automatically give you the padding from that side. So that is done. Then what is the next part we will have? If you see in this design, this part, the ingredients are on the horizontally aligned. So now for that we can go to create one row. So in that row we have the children. In that children we want to have three text objects. So first is my widget dot new smoothie dot ingredient one. Okay, so we'll let me style it as well. Style, textile, have a font. Let me copy. I don't want that actual size. Let me have 16 or 18 maybe. And now we want the color of this of content. We have white. Color of this text will be white. But what happened? You can't see the things because already object is white, the background is white, and text is white. So I am going to create wrap this widget with the container, because in my design you can see this is one container. So now we are going to create that container. So here in this container, again, what I will do, I will give some height, and let's say 80 or maybe 70. And after that, we'll have the decoration. So it will be the decoration, box decoration, and we'll have border radius and border radius dot circular. So let me have 20 maybe, and we have to give color. So color will be from our model class. So color, and we'll have widget dot smoothie dot color, and let me see our output. So you can see the output. Now what is the problem over here? See, there is no space between the ingredients and this container. So first we create the three next two widgets, and we will do that some adjustment for that. So let me have copy this widget again and paste it.
If you design, this is for the beginners, but if you want to, you can create one more list type over here from your model class, and you can retrieve as a different list over here. So you don't need to give us three different text view here, text object here. First, second, and the third one. So So I think I have created up till now. So now I want to do one thing. It's all just all together. We want to have some space between. So what we can do, we can go here and give some main axis alignment and give main axis alignment and space between. So it will give us a space between the thing. Now what we can do, I want some space from the other side. So what I can do, I can just give this as a some padding as well. So you can see, you can get the side from the two. So now up till now we want to give some little bit space between the two things. So what I can do, I will just go here, and after this text I will create one size box. So size box will give you the space between the width wise or height wise. Now I want from height wise, so I will say 20 maybe here, and see. So I can keep the same distance from the next widget as well. So I will copy here and paste it. Then I want to have, if you see the design, the description. So for that, I am going to copy this widget again. And after that, I will just paste it and say description. Let's see, is that working? Uh, so let me see here. We can go here. So you can see the description. Now the next thing is that we want to have the description section. So for that, let me have one more widget, text widget, and this data is coming from the data. So we will have some, here we have the description. So let me style it as well, the text style, and we have font size maybe 18, and I don't think so we need anything more. So what is a problem? Because our content is more than the image size. So this kind of issue always you get it when you design the UI in Flutter. So for that, what we can do, we can just wrap our container with a single child scroll view. So we have single child scroll view. And let's check the output. Yes, it's gone. And this is how we have created this design. If you click back, if you click on this, you can go and can see the different colors, and if you click on here, you can see the red refresher content. So that's how we can create easily the small app or any kind of UI very fast. That's why I love the Flutter, because it takes. So I think there is a little bit something missing in my design. Oh, let me see. Okay, so this color. So now what I will do, I will go here and let me change that hard-coded value from my main.dart file, where I have put it that pink color here. So what I can do, I will do hard-coded value, but I will give the hex value. So let me go into my smoothie, and it is red color from the red refresher. I will put it here, and here I am going to give it here. So you can see here. Now you can see this check banner over here. So let me remove that as well. So keep up check banner.
make sure false. So now you can see the whole design is we have developed. Now you can see you can develop any kind of UI if you are a beginner and start to creating practicing your UI. So this is your maybe a blueprint for your any app. You can change the value of the text, you can change the images, you can change your app layout designs. Maybe you have some here vertical alignment, maybe or say horizontal alignment. You just change that, but the basic concept behind to creating any UI is the same. I think I have explained, I have just shared my knowledge with you how to design how to convert your design into the Flutter app UI. So I think it's pretty cool. So thanks, Women Tech Dubai, Saudi, to giving me this opportunity to share my knowledge with you, with all the women tech makers community, and I hope you like it. So this is my first time I'm doing this, so if I have made some mistake, please ignore that. So let me take the comments and the questions, then I will stop this sharing. So here, so do you want to see how you can create a new project in the Android Studio? So let me share again my screen. Let me give the access again. Let me share my screen. So here, if you go and if you want to create a new project, then you can go to the file, then go to the new project. Not using the new project, you have to create a new Flutter project. Here, then you have to give the name. Let's say new project, and that's how you are creating your new file. So someone is asking me about do these sizes show up the properly in all devices? No. So for that, if you want to create the design which will fit all your sizes, Android and iOS, so you need to learn how to create. So how to create a responsive design, and there you have to use the media query and give you all the value in the percentage. So that's how you can create the responsive design and which will fit in each every devices. So now let me share my. So this is the place where you can follow me. There are two websites. One is for my own website, renuvikerka.co.uk, and the Tech Power Girls. You can reach me on the Twitter as well. You can mail me on my Gmail as well. So I think it's pretty much. I think so. Um, I think if you hope like my presentation and my online live coding. Let me ask. Someone is asking me one question. Um yeah, I will share this PDF file as well with the Woman Tech Maker. They can share this file with you as well. So it will help you on that. So thanks again. I think I'm done. Does anyone have any question?